HIV is the human immunodeficiency virus. If you have HIV, you have an infection that damages your immune system over time and causes AIDS. AIDS stands for Acquired Immunodeficiency Syndrome. বাঁচতে হলে জানতে হবে। সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে পাঠ উপস্থাপন করছে আমি মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম, সহকারী শিক্ষক, দুর্গাপুর উচ্চ বিদ্যালয় দাসপুর নওয়াপাড়া। আমরা পাঠ পরিচিতি দেখব। আজকে আমি যে পাঠটি আলোচনা করব তা অষ্টম শ্রেণীর চতুর্থ অধ্যায়ে পাঠ 16, বই পৃষ্ঠা 105 এবং 106। প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, তোমরা এই ছবিগুলো ভালোভাবে লক্ষ্য করো এবং দেখো এটা কোন রোগে আক্রান্ত। এই সমস্ত লোকেরা নিঃসন্দেহে বলতে হবে এটা একটি ভাইরাস জনিত রোগ। এই রোগের নাম হলো এইচআইভি এইডস। আজকের পাঠের শিরোনাম এইচআইভি এবং এইডস। প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, এই পাঠ থেকে তোমরা যা শিখবে তা হলো এইচআইভি ও এইডস এর পরিচয় বলতে পারবে এবং এইডস কিভাবে ছড়ায় তা বর্ণনা করতে পারবে। এইডস এর প্রতিরোধের উপায়সমূহ বিশ্লেষণ করতে পারবে এই পাঠ থেকে ইনশাআল্লাহ। এইডস ও এইচআইভি পরিচিতি আমরা দেখি। বর্তমান শতাব্দীর এক মহা আতঙ্কের নাম হলো এইডস। আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের যুগেও এইডস বিশ্বব্যাপী জনস্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক হুমকি। এই রোগটি সর্বপ্রথম 1981 সালে আমেরিকা সমকামীদের মধ্যে ধরা পড়ে। আমরা একটি বিষয় পরিসংখ্যান দেখব, যেটা হলো একটি ভ্যাকসিন, অর্থাৎ ভাইরাসের বিরুদ্ধে একটি ভ্যাকসিন আবিষ্কার করতে কত সময় প্রয়োজন হয়। বিগত 100 বছরে একটি পরিসংখ্যান আমরা দেখি। চিকেন পক্স সর্বপ্রথম শনাক্ত হয় 1953 সালে, ভ্যাকসিন আবিষ্কার হয় 1995 সালে, সময়কাল 42 বছর। হেপাটাইটিস বি এই প্রথম শনাক্ত হয় 1965 সালে, ভ্যাকসিন আবিষ্কার 1981 সালে, সময়কাল 16 বছর। আমরা আজকে যে পাঠটি আলোচনা করছি সেটা হলো এইচআইভি ভাইরাস। এই শনাক্ত হয়েছে 1981 সালে, ভ্যাকসিন আবিষ্কার এখনো হয়নি, গবেষণারত আছে, এখনো 40 বছর অতিবাহিত হয়ে গেল। ইবোলা ভাইরাস প্রথম শনাক্ত হয় 1976 সালে, ভ্যাকসিন আবিষ্কার হয়েছে 2019 সালে, সময়কাল 43 বছর। প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, এখন আমরা জানবো যে এই ভাইরাস কিভাবে মানুষকে ধ্বংস করে দেয়। এই ভাইরাস মানুষের শরীরে যদি প্রবেশ করে, রক্তে রোগ প্রতিরোধকারী কোষগুলো ধ্বংস করে ফেলে। এই রোগটি মানুষের রক্তের কোষগুলো একেবারে ধ্বংস করে ফেলে। এমন পর্যায়ে উপনীত হয় যে আক্রান্ত ব্যক্তির রোগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা একেবারে হারিয়ে ফেলে। ফলে আক্রান্ত ব্যক্তি ক্রমান্বয়ে মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়ে। এখন আমরা অর্থাৎ এইচআইভি ভাইরাস যেভাবে ছড়া, এটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব। কিভাবে ছড়া? যে অনৈতিক বা অনিরাপদ সম্পর্কের কারণে এই রোগ ছড়ায়। তৃতীয়ত, এই রোগ ছড়া আরো যে আক্রান্ত মায়ের দুধ পান যদি করা হয় তাহলে এই রোগ ছড়া। তৃতীয়ত, আক্রান্ত ব্যক্তির রক্ত অন্য ব্যক্তির দেহে সঞ্চালন করলে এই রোগ ছড়ায়। আক্রান্ত ব্যক্তির অঙ্গ প্রতিস্থাপন করলে এই রোগ ছড়ায়। আক্রান্ত ব্যক্তি ব্যবহৃত সিরিঞ্জ ব্যবহার করলে এই রোগ ছড়ায়। এখন আমরা এইচআইভি ও এইডস প্রতিরোধের উপায়গুলো আমরা এখন দেখব। সুস্থ বৈবাহিক জীবনযাপন যদি করা যায় তাহলে এই রোগ ছড়াবে না। দ্বিতীয় উপায় হলো অনৈতিক বা অবৈধ মেলামেশা থেকে এড়িয়ে চলতে হবে। নারী পুরুষের অবৈধ মেলামেশা থেকে দূরে থাকতে হবে। তৃতীয় উপায় হলো যাবতীয় নেশাজাতীয় দ্রব্য বর্জন করতে হবে।
চতুর্থ উপায় হলো অপরিশোধিত রক্ত শরীরে প্রবেশ না করানো। পঞ্চমত, যে শরীয়তসম্মত জীবনযাপন। চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা এই মতে উপনীত হয়েছেন, যেহেতু এই ভাইরাস এখনো প্রতিষেধক তৈরি হয়নি, তাই এই ভাইরাস থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় হলো ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলতে হবে। তাহলেই এই রোগ থেকে নিরাপদ থাকা যাবে। তোমাদের জোড়ার কাজ, প্রিয় শিক্ষার্থী, তোমাদের জোড়ার কাজ হলো এই প্রতিরোধের উপায়গুলো উল্লেখ করতে হবে। এখন আমরা এইচআইভি বা এইডস কিভাবে ছড়ায় তার একটা স্যাম্পল ভিডিও আমরা দেখব। HIV is the human immunodeficiency virus. If you have HIV, you have an infection that damages your immune system over time and causes AIDS. AIDS stands for Acquired Immunodeficiency Syndrome. It is the final stage of an HIV infection when your immune system is damaged and too weak to fight off ordinary infections. When foreign invaders, such as bacteria and viruses, get into your body, they can cause infections. These events activate your body's defenses. The white blood cells of your immune system are part of your body's defenses. One type of white blood cell, called helper T lymphocytes or helper T cells, strengthen your immune system's response to infection in two ways. First, helper T cells release chemicals that attract other white blood cells to the site of the infection. These additional white blood cells attack the invading bacteria or virus, as well as other infected cells. Second, helper T cells release chemicals that cause other white blood cells to multiply. These new white blood cells create markers, called antibodies, which can identify the same foreign invader throughout your body. Antibodies attach to the bacteria or virus, marking them as targets for your immune system to destroy them. If you have HIV, it travels through your blood and other body fluids to infect and kill certain white blood cells. The virus enters helper T cells, which are the primary target. Once inside, the virus makes many copies of itself. As these virus particles are made, they leave the damaged helper T cell to infect other cells. The T cell loses its ability to protect the body from the ongoing infection and dies. In this way, HIV spreads and kills more of your helper T cells, weakening your immune system. As a result, other types of infections are able to take advantage of your body's inability to defend itself. These infections are called opportunistic infections. If you have an HIV infection and one or more opportunistic infections, you have AIDS. Some of the common AIDS-related opportunistic infections are inflammation of the tissues covering your brain and spinal cord, called meningitis, inflammation of your brain, called encephalitis, respiratory illnesses such as pneumonia and tuberculosis, intestinal illnesses such as chronic diarrhea caused by infectious parasites, and cancers such as Kaposi's sarcoma and non-Hodgkin lymphoma. HIV passes from person to person through infected body fluids. HIV can enter your body during unprotected sex, while sharing drug injection needles,
during your own childbirth, while breastfeeding from your mother, or from contaminated blood or blood products. Although there is no cure for HIV, drugs called antiretroviral medications can reduce the amount of HIV in your body. One class of antiretroviral medication, called entry or fusion inhibitors, disrupts the HIV infection process by preventing the virus from attaching to your cells. Other classes of antiretroviral medications include reverse transcriptase inhibitors, protease inhibitors, and integrase inhibitors. These drugs prevent the creation, assembly, and spread of new viruses. Your doctor may prescribe a combination of these drug classes known as highly active antiretroviral therapy, or HAART. Antiretroviral medication doesn't completely remove HIV from your body, but slows it down enough to enable your immune system to fight infections. Regular blood tests will let your doctor know how effective your antiretroviral medication is in controlling HIV. If the number of helper T cells is high enough in your blood sample, your medication is working. Treatments for the opportunistic infections of AIDS are medications specific for each type of infection. For example, your doctor may prescribe antibiotics if you have pneumonia or tuberculosis. To avoid getting or spreading an HIV infection, know your HIV status and your partner's status by getting tested regularly. The most effective way to prevent HIV infection is to avoid vaginal and anal sex. When engaging in sexual activity, you will be less likely to contract HIV if you only have sex with one uninfected partner or use latex condoms for protection. Avoid using injectable illegal drugs or sharing drug needles because the needles may have the virus on them. Avoid intoxication from drugs or alcohol because you will be more likely to engage in unsafe sexual behavior. তোমাদের দলগত কাজ এইডসকে ঘাতক ব্যাধি বলা হয় কেন? মূল্যায়ন। এইডস শেষ পরিণাম কি? এইডস জীবাণু সর্বপ্রথম কোথায় এবং কাদের মধ্যে ধরা পড়ে? এইডস জীবাণু কিভাবে ছড়ায়? এইডস প্রতিরোধে কিভাবে গণসচেতনতা সৃষ্টি? মরণব্যাধি এইডস থেকে সমাজ ও দেশকে রক্ষার জন্য আমাদের দায়িত্ব কর্তব্যসমূহ কি তা বর্ণনা করো। এসো আমরা সুস্থ জীবন করি। সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকে ক্লাস এখানে সমাপ্ত ঘোষণা করছি। দেখা হবে পরবর্তী অনলাইন অন্য একটি ক্লাসে। সে পর্যন্ত সবাই সুস্থ থাকো, ঘরে থেকো, নিরাপদে থাকো। আল্লাহ হাফেজ।